Naam, Dakta mtazamaji popote ulipo, Jumatano hii ya tarehe 9 mwezi wa Oktoba mwaka 2024, natumai kuwa siku yako imekwendea vyema. Karibu katika taarifa za Dira ya Hope TV. Mie ni Alice Diana na mwenzangu katika upande wa pili wa studio ni Boniface Mureithi. Na moja kwa moja tukianza mtazamaji ni kuwa Naibu Rais Rigathi Gachagua ameweka historia kuwa naibu rais wa kwanza kuondolewa madarakani. Bunge la Kitaifa lilipiga kura ya kumng'atua mamlakani hapo jana usiku kufuatia hoja iliyowasilishwa na mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwengi Mutuse iliyotaja mashtaka 11 dhidi ya Gachagua. Mashtaka hayo yalijumuisha ukiukaji mkubwa wa katiba, ukabila, kujipatia mali bila kufuata utaratibu na kutotii sheria miongoni mwa mengine. Na ni taarifa ambayo mwanahabari wetu Doli Murigi Mbuvi bado anatuandalia na tutakuwa tukikuletea ikiwa tayari. Katika taarifa nyingine mtazamaji ni kuwa serikali imewataka waajiri kuwasajili wafanyikazi wao chini ya mamlaka ya afya ya jamii ili kuwawezesha kunufaika na mpango huo. Kulingana na katibu mkuu katika idara ya huduma za matibabu nchini Harry Kimtai, ni wafanyikazi 120,620 tu ambao kwa sasa wamesajiliwa na waajiri 15,588. Kimtai pia amewataka wafanyikazi kudhibitisha kuwa waajiri wao wamewasajili kwenye mpango huo ili kuhakikisha hawanyimwi huduma za matibabu wanapozihitaji. Kwa sasa Wakenya milioni 13 wamesajiliwa chini ya SHA. Side of Social Health Authority and the side of Ministry of Health, we were not late. They had been given a prior notice. They did not hit that notice. When we looked at the system, we realized that they had not complied. That's why we organized, and we realized this is some of the problems that they are going through challenges, and they are being returned from the facilities, the hospitals, because when they check against their membership of SHA now, there was evidence that they were not eligible. So the issue which we have said there within the system is the eligibility criteria. So if the employer has not sent details of the employee confirming that they are paid up, or they are members who normally they deduct 2.75% and shall be remitted to Social Health Authority, the system will definitely reject them. So it was causing pain on the employees themselves. So to curb that, to end that, we had to take them through this workshop for them to understand, and the procedures they are supposed to follow. So it was a case of laxity. It was a case of laxity. And they have acknowledged that indeed they were still waiting for a circular. We told them it was published in a dailies that everybody was to know. The private sector did very well. The private sector has already complied. It was surprising that they had not complied. Na mtazamaji, tukisalia na taarifa sawia na hiyo inayofungamana na masuala ya mpango mpya wa afya, ni kwa gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya afya katika baraza la magavana, amezionya taasisi za afya katika ngazi ya kitaifa na kaunti dhidi ya kuwarejesha wagonjwa nyumbani kutokana na changamoto ya mpango huo mpya wa afya wa SHA. Muthomi au gavana Njuki, ambaye alipigia upato mamlaka ya afya ya jamii SHA, anasema mpango huo mpya wa afya utahakikisha raia wote wa Kenya watasajiliwa na kuhudumiwa, kinyume na mpango wa NHIF ambao ulifaidi 25% tu ya Wakenya. Nataka mkuwe na imani kwamba bima ya SHA itakuja kukua bora zaidi, kwa sababu kila Mkenya atakuwa anapata huduma ya afya. Ile naomba saa hii, ili nisimalize wakati mwingi sana ya wageni wetu, imekuwa na tabia mahospitali zetu za serikali, hospitali zetu za binafsi, ambayo yote saa hii inatumia hiyo bima, kwamba mtu akiingia saa hii na kwamba hajamaliza kujiandikisha na hako mgonjwa zaidi, anatumwa nyumbani. Tumesema kama serikali hiyo ni hatia. Hata kama system haifanyi kazi,
kwa sababu system imetengenezwa kwa sababu ya mwananchi. Usiseme kwamba internet hakuna, hatukuoni kwa system, stima imepotea, hatukuoni kwa system, system imeleta shida kidogo, hatuwezi kutibu. Hauwezi fananisha ama lenganisha ugonjwa wa binadamu na maisha yake kwa systems. Na mtazamaji, kwingineko ni kuwa serikali imetenga shilingi milioni 100 kwa ajili ya zoezi la kuhamisha Wakenya waliokwama Lebanon kufuatia kuongezeka kwa hali tete katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Akilihutubia Seneti mapema hii leo, mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi asema serikali tayari imeunda kamati maalum katika wizara ya mambo ya nje kusimamia mchakato huo wa uhamisho. Mudavadi ambaye pia ni waziri wa masuala ya kigeni alibainisha kuwa ni Wakenya 1500 tu kati ya 26,000 wanaoishi Lebanon ambao wamejisajili na wizara yake kupitia ubalozi wa Kenya ulioko Kuwait kwa ajili ya kuhamishwa. As a measure, the Ministry of Foreign Affairs, through our embassy in Kuwait, was sending out messages so that those who are in distress can register. Even before the war escalated, this was ongoing. And I think we had received almost about 1,500 or so who had registered with the embassy indicating that they may need support for evacuation. The others were quiet. And believe you me, Kenyans, senators, we also had a situation where the Kenyans there, out of their own volition, say they don't want to move. They want to hold out until the situation cools down. So we have that dilemma as well of Kenyans who hope for the best and do not want to move. And you cannot force them because we have to handle this in a humanitarian way. But the government of Kenya has set aside 100 million, and there's a committee in the Foreign Affairs working with the security and other agencies to see how this 100 million can be utilized to assist in the evacuation of Kenyans. As a measure, the Ministry of Foreign Affairs, through our embassy in Kuwait, was sending out messages so that those who are in distress can register. Even before the war escalated, this was ongoing. And I think we had received almost about 1,500 or so who had registered with the embassy indicating that they may need support for evacuation. The others were quiet. And believe you me, Kenyans, senators, we also had a situation where the Kenyans there. Naam, kwa siku mbili mfululizo, kanisa la Sitam Valley Road limekuwa kitovu cha mkutano mkubwa wa Kikristo wa kimataifa, huku mkutano wa World Mission ukifanyika barani Afrika kwa mara ya kwanza katika historia. Tukio hili kubwa ambalo litakamilika hapo kesho limeleta pamoja mataifa zaidi ya 100 yanayounganishwa na lengo moja ambalo ni kusambaza Injili hadi kila kona ya dunia. Mwandishi wetu Kennedy Kimani na taarifa zaidi. Kwa mara ya kwanza katika historia, mkutano wa misheni wa dunia unafanyika katika bara la Afrika, huku Sitam Valley Road ikiwa mwenyeji. Mkutano huu unawaleta pamoja wamishonari, wachungaji na watu walio na maono ya kimishonari kwa lengo la kueneza Injili katika pembe zote za dunia. Mkutano huu ni mojawapo ya mpango mkubwa wa kimataifa wa World Assemblies of God Fellowship na Africa Pentecostal Mission wa kuhubiri Injili katika mataifa yote. For the longest time, Africa has been called the sleeping giant of missions. And when this giant will finally arise, we will see the lost, the last and the least finally reached for the gospel. Kauli mbiu ya mwaka huu, by all means possible, inaangazia umoja na uwezeshaji unaohitajika kuwafikia watu bilioni 3.4 duniani ambao bado hawajapata kuhubiriwa Injili ya Yesu Kristo. Imekuwa ya baraka sana kwangu huu mkutano kwa sababu umenifungua akili na mawazo na moyo kwa upande wa umisheni na jinsi ya kufikia watu kwa ajili ya Injili ya Kristo. Wajumbe waliohudhuria wanakubaliana kuwa
Bara la Afrika si uwanja wa misheni tu, bali ni nguvu mpya ya kimishonari inayochipuka. Wasemaji wakuu wamewataka makanisa ya Afrika kuchukua hatua na kuongoza katika jitihada za kuwafikia watu ambao bado hawajafikiwa na Injili. As I leave this conference, I'm going to identify some 10 young people that I'll work with and also empower them as I give them opportunity to serve in the kingdom. And there is a small window, and that window is getting smaller and smaller. But church, body of Christ, Christian, hear this. The return of Jesus Christ is closer now than it has ever been before. It is time that this sleeping giant, the church in Africa, wakes up by all means possible. May we take the gospel out there to them, the lost, the last, and the least. Kennedy Kimani, Dira ya Hope TV, Nairobi. Na mtazamaji, turejelee taarifa yetu ya kwanza ambapo naibu rais Rigathi Gachagua ameweka historia kuwa naibu rais wa kwanza kuondolewa madarakani. Bunge la kitaifa lilipiga kura kumng'atua madarakani usiku hapo jana kufuatia hoja iliyowasilishwa na mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwengi Mutuse iliyotaja mashtaka 11 dhidi ya Gachagua. Mashtaka hayo yalijumuisha ukiukaji mkubwa wa katiba, ukabila, kujipatia mali bila kufuata utaratibu na kutotii sheria miongoni mwa masuala mengine. Mwanahabari wetu Doli Murigi Mbuvi na taarifa hii. The ayes 281. Jumla ya wabunge 281 waliunga mkono hoja ya kuondolewa madarakani kwa naibu rais Rigathi Gachagua. Ni wabunge 44 pekee waliopiga kura kupinga hoja hiyo na mbunge mmoja hakupiga kura. Weight against the attached evidence. Weight against my defense and the attachments and the videos that I've played in his house. Awali Gachagua alikuwa amepewa fursa ya kujitetea dhidi ya shutuma hizo. Katika hotuba yake alionyesha imani kwa wabunge hao na kuwataka kutafakari kwa makini na kufanya uamuzi sahihi. Licha utetezi wake, bunge lilipiga kura kwa wingi kuunga mkono kuondolewa kwake. I want to appeal to this honorable house to consider the allegations against me by the mover of the motion. Weight against the attached evidence. Weight against my defense and the attachments and the videos that I've played in his house. And exercise your mind and exercise your discretion. Search your conscience and decide if Rigathi Gachagua is guilty of any of those allegations or is undergoing a political process. Bunge la Seneti hata hivyo litaendesha kesi ya kuondolewa madarakani kwa naibu rais Rigathi Gachagua Jumatano na Alhamisi wiki ijayo. Spika wa Seneti Amason Kingi ametoa maagizo hayo hii leo baada ya hoja ya kitaratibu inayopendekeza kamati maalum kushughulikia swala hilo kufutilia mbali kwa kukosa mtu wa kuiunga mkono. Honorable Senators, in line with the schedule of activities for an impeachment hearing and plenary, I hereby give the following directions. A. The clerk to issue invitations to appear to the Deputy President today, Wednesday the 9th of October 2024. B. The clerk to issue invitations to appear to the National Assembly today, Wednesday the 9th of October 2024. The parties to file their responses with the Office of the Clerk of the Senate by Monday the 14th of October 2024 by 5 p.m. D. The clerk to circulate documents received from the parties, including the plenary hearing program, to all honorable senators upon receipt on Monday, 14th of October 2024. And the Senate shall then investigate the matter in plenary on Wednesday, the 16th, and Thursday, the 17th of October 2024. The Senate is accordingly guided. Mbunge aliyewasilisha hoja hiyo pamoja na wajumbe wengine wa bunge wanaweza pia kuitwa ili kutoa ushahidi. Ikiwa madai haya hayatathibitishwa, Gachagua atahifadhi wadhifa wake kama naibu rais. Iwapo angalau thuluthi mbili ya wajumbe wa Seneti watapiga kura kuunga mkono mashtaka yoyote, Gachagua ataondolewa afisini, hivyo basi kumaliza muda wake kama naibu rais. Uamuzi kama huu pia utamaanisha kwamba Gachagua atazuiwa kushikilia wadhifa wote wa umma
katika siku zijazo chini ya sheria ya maadili na uadilifu, isipokuwa iwapo mahakama ya sheria itabatilisha uamuzi huu. Spika wa Seneti kisha taarifu bunge la kitaifa kuhusu matukio. Dolly Mwirikimbovi, Dira, Hope TV. All is well that ends well. You have been very orderly and I must salute you. Na baadhi ya wakazi wa kaunti ya Narok wamelitaka bunge la Seneti kumwokoa naibu rais aliyeondolewa madarakani Rigathi Gachagua, wakitaka hoja hiyo itakapojadiliwa katika bunge hilo. Wakazi hao wanasema Gachagua mara kadhaa alimsihi rais na Wakenya kumsamehe kwa kuwa yeye pia ni binadamu na ana udhaifu wake. Wakazi hao wamewalaumu wabunge ambao walipiga kura ya kuunga mkono hoja maalum ya kumwondoa madarakani naibu rais, wakisema hawakuzingatia utetezi wake. Nataka kusema ya kwamba mambo ya Gachagua vile ameimpichiwa, mimi sijafurahia juu hawajafanya vizuri juu walianza vizuri na Ruto. Wangeacha waendelee na kazi mpaka wamalize hata hiyo miaka 5 ndio wananchi waamue kama ataenda nyumbani ama haendi. Ilikuwa Senate wamrudishe, wasimwimpeach. Maoni yangu ni hiyo. Sijafurahia kwa Gachagua kutumwa nyumbani hata. So mimi naweza furahia kwa Senate tu msaidie tu arudi tu, mimi nitakuwa tu sawa. Sijafurahia MPs kumpeleka hata nyumbani hata. Mimi naweza tu furahia Gachagua akiwa tu vice president kama kawaida. Naona mimi Gachagua ako tu sawa kwa pande ya kazi yake. Acha tu endelee na kazi. Na kwingineko, watu wanaoishi na ulemavu wamehimizwa kutumia fursa ya misaada kutoka kwa serikali ili kuboresha maisha yao. Akizungumza katika eneo la Nanyuki, kaunti ya Laikipia, wakati akitoa vifaa vya biashara kwa walemavu, meneja wa hazina ya kitaifa ya walemavu nchini Anthony Muli alisema kuwa serikali imetenga zaidi ya shilingi milioni 130 ili kuwanufaisha wenye uwezo tofauti. And they cut across from sewing machines, welding machines, hair salon kits, knitting machines, kits, and quite a number of others. And we are doing this across the country, where we've been able to assist more than 2,500 persons with disabilities throughout the country at a total cost of around 60 million shillings. These are government funding we have been given by the government, and we are calling upon members of the public and also persons with disabilities, and also you guys from the fourth estate to assist us in highlighting some of these vulnerable cases which are already out there and we are not able to reach out to them, that the government is out there and it is set aside the funds and the budget to be able to assist persons with disabilities in Kenya. Nimefurahia sana kwa kupata hizo vitu juu zitanisaidia sana na Mungu awabariki. Kupata welding machine na itanisaidia. Nimefurahi sana kwa siku ya leo kwa sababu siku ya leo ni siku kubwa. Mimi nimepata vitu za salon zitasaidia mtoto wangu ako na CP, cerebral palsy. Mtoto wangu ako na miaka 10, ako na cerebral palsy. Siwezagi kutoka ama kwenda pahali popote juu huyo mtoto wangu habebekangi, lakini nikiwa na vitu za salon, hiyo vitu itanisaidia juu jenga saluni kwangu, nitakuwa na saluni nyumbani na hiyo saluni itanisaidia juu nitaweza kupata maziwa ya mtoto wangu Jackson, nitapata daily bread ya mtoto wangu. Na mkuu wa mawaziri ambaye pia ni waziri wa masuala ya kigeni Musalia Mudavadi amesema kuwa taifa la Kenya litabuni sera za kigeni zinazounga mkono wa Kenya walio nje ya nchi. Katika mkutano na mabalozi wa zamani katika afisi yake, Mudavadi alisema ni lazima taifa la Kenya lihakikishe kuwa sera zetu za kigeni zinaakisi matarajio na mahitaji ya Wakenya wote. Mkutano huo ulitumika kama jukwaa la kushughulikia masuala muhimu yanayokabili huduma ya kidiplomasia ya Kenya na kuangazia suluhisho ili kuongeza ufanisi wake katika mazingira ya leo ya ulimwengu. This morning, I made a commitment that we are working on a sessional paper which we want to share and have debated in Parliament so that policy issues and issues that have been hanging
because there's no clear framework to resolve this. I'm sure the technocrats listening to me, you'll now understand why I have been a thorn in the flesh, pounding regularly, saying that for us to help in turning out the issues, we must engage and have a sessional paper debated by Parliament, approved by Parliament, where we can put a case for the resources that we shall need going into regularly, saying that for us to help in turning out the issues, we must engage and have a sessional paper debated by Parliament, approved by Parliament, where we can put a case for the resources that we shall need going into the future. We should not have a foreign policy that is confined to the corridors of the Ministry of Foreign Affairs. We must have a foreign policy that is owned by the people of Kenya through their representatives, through Parliament, and therefore they will be able to allocate more resources for us to tackle the concerns that you have. This particular initiative aligns very well with what we are trying to do around celebrating 60 years of Kenya's diplomacy at the end of this year, part of which includes documentation of some of that journey, and not to the depth that KOSH proposes to do, but a broad scan, a broad overview of it will be captured. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha taarifa hizi. Shukrani sana kwa kutenga muda wako kutazama taarifa zetu. Mie ni Alice Diana na Boniface Mureithi ndiye amenisaidia katika lugha ya ishara. Kwaheri.